Vale. Studio. Stop recording Casilla verificación marcado. En blanco. Estamos grabando. Planetsquizlebelquist.org brave. Planetsquizlebelquist.org document. Espero List of con 3 elementos. que Explore contribute my profile. estén todos atentos y muy atentos. Vamos a ver. Emisión en directo YouTube Studio Google Chrome. Emisión en directo YouTube. Eh, Studio. YouTube.com/video/ https. YouTube.com. Tube.com. Select. / YouTube. Alive. 404 not found documento procesando en. Ok, Verify. http://www.youtube.com/ YouTube OUTUBE.com/COM/C/MAST YouTube. Emisión en directo de Angelo Pavlik YouTube. Reproductor de video de YouTube. Agrupación no disponible fuera de agrupación. Gráfico de emisión image. Emisión en directo de Bullet CI basado en en directo es minuto. YouTube OUTUBE.com/C/MAST Top Studio 20. buenos días o buenas noches, depende. En esta ocasión Techno conocimiento accessible Google Chrome. The Great Heights Salvador Dark Hero Google Chrome. vamos a Planetsquizlebelquist.org brave. Planetsquizlebelquist.org document. Fuera de lista visitado endless lebelquist. Lista con 3 elementos. Planetsquiz encabezado nivel 1. Start endless. al Planet Quiz. Planetsquizlebelquist.org. Unlabeled graphic left arrows. What type of planet is Saturn? ¿Qué tipo de planeta es Saturno? Rocky. Gas. Rocky. Rocoso, Gas. gaseoso, A dwarf planet. No answer is correct. A dwarf gas. enano, creo que es gaseoso. What type of planet is Saturn? Gas. Sí, gaseoso. Saturn is not solid like Earth, but is instead a giant gas planet. Velocity 45. Velocity 40. Vamos a ir más despacio. Gas. Saturn is not solid like Earth, but is instead a giant gas planet. It is made up of 94% hydrogen, 6% helium, and small amounts of methane and ammonia. Hydrogen and helium are what most stars are made of. It is thought that there might be a molten, rocky core about the size of Earth deep within Saturn. Bien. No es rocoso como el planeta Tierra, sino que se compone en gran medida de gases y se supone que tal vez la base en el interior podría ser rocosa. Gráfico photo T. Tenemos los porcentajes, Next. pero no importa. El hidrógeno es de 94% más o menos. Hay helio, nitrógeno y otras cosas, otros componentes gaseosos. Bien, seguimos. Unlabeled left arrow statist in our solar system with 2 planets are known as gas giants. ¿Cuál de los planetas de nuestro sistema solar son los gigantes gaseosos? Saturn and Mars. Saturn and Pluton. Jupiter and Sun. Jupiter and Saturn. Júpiter y Saturno. Unlabeled left arrow statist in our solar system with 2 Jupiter and Saturn. A gas giant is a giant planet composed mainly of hydrogen and helium and as a result are sometimes known as a failed star since it contains the same basic elements as a star. Jupiter and Saturn are the gas giants of the solar system. Otra pequeña explicación de la definición del término gigante gaseoso. Graphic next. Unlabeled left arrow statist. What does the satellite image shown above represent? Does the satellite image shown above represent? Question. Ok, es una imagen de satélite y ¿qué representa? Pues no la veo. Planets. An oil spill in the Gulf of Mexico. Cortina de Pantaladesh. Verita Arani. Planets quiz. Aumentar Context app mobility center. la luz un poquito. Windows mode brightness is 20, 40, 60. Ok, Planets quiz. A cold Bengal current. An eruption of Kilauea volcano in Hawaii. A polar clouds over Jupiter. no sé. Ya que son planetas, pues supongo esto de A polar clouds over Jupiter. las Unlabeled graphic to get nubes encima de Júpiter. left arrows. What does the satellite image? A polar clouds over Jupiter. Sí. NASA is back to one of its favorite hobbies, otherworldly cloud gazing, thanks to the Juno spacecraft currently in orbit around Jupiter. The community's votes have resulted in incredible photos like this one. At the time, the spacecraft was conducting its 16th skim over Jupiter's surface, coming within just 4,400 miles of the top of Jupiter's cloud system. Bien, se ha acercado este dispositivo Juno o Juno a la superficie de Júpiter y ha tomado algunas fotos. Graphical from next. Vale, siguiente. Left arrow statist. How many planets in the solar system are not named after a Greek or Roman god? ¿Cuántos planetas en el sistema solar no tienen el nombre por un dios de la None. mitología griega o romana? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano. 1, 2, 1. ¿No? How many planets in one? It's the Earth. Sí, solo Tierra. Graphical next. Siguiente. Unlabeled left arrow statist. Which of these planets rotates in the opposite direction to others? ¿Cuál de estos planetas está rotando en la dirección opuesta a los demás? Jupiter, Júpiter, Venus, Mars, Mercury. Mars, Venus, Jupiter. Pero no lo recuerdo. Vamos, Júpiter. Which of these? Venus. No, es Venus.
Most of the planets revolve around their own axis clockwise. Venus is the exception because it spins in the opposite direction, like Uranus. It is most probably the result of a collision and merge with another large celestial body in the distant past. Ok, igual que el Urano, el Venus está girando a la dirección opuesta a la de las agujas de un reloj y es probable con otro objeto celestial en el pasado lejano. Graph next. Unlabeled left arrow statist Pallas. Juno and Eve are the examples of what kind of astronomical objects? Juno, Pallas. A-L-L-A-S. Juno, and Eve. E-M-E-D-E-R. Moons. Pallas, Juno and Eve are the examples of what moon? Asteroids, satellites, stars. No, Satellites. satélites, creo. Pallas, Juno and Eve are the examples. Asteroids. Asteroids are minor planets, especially those of the inner solar system. They vary greatly. Vale, son asteroides. Graph next. No lo sabía, que no importa. Unlabeled graphic left arrow stat Mars colonization is a hype topic. What is the biggest threat for those wishing to take a part in the journey to Mars? ¿Cuál es la amenaza para aquellos que quieran colonizar Marte? Low temperatures. Lack of oxygen. Poor gravity. Cosmic rays. Poor lack of oxygen. Creo. Mars cosmic rays. Rays, A-Y-S. The only efficient protection against high-energetic cosmic radiation, one we are granted with, is Earth's magnetic field. Both during the long flight to Mars and through the stay on the planet that did not form electromagnetic field, astronauts would be exposed to ionization. Ok, son los rayos cósmicos porque el único modo de protegerse eficientemente de esto, de los rayos cósmicos, es el campo magnético del planeta Tierra y Marte no lo tiene. Entonces, tanto en el vuelo hacia el Marte y, claro, en el planeta estando ya ahí, estaríamos expuestos a los rayos cósmicos y a la ionización. Graphical photo Smire next. Unlabeled left, the axis of rotation of this planet is tilted sideways, nearly into the plane of its solar orbit. Uranus. Mars. Okay, Uranus, the axis el axis de la rotación de este planeta of this planet is tilted sideways, nearly into the plane of its solar orbit. Okay. Uranus, Mars, Mercury, Jupiter. Mercury, Mars, Uranus. Urano. The axis of Uranus. No. Sí. Sometimes the Earth is close to the extension of its axis of rotation. Then it is possible to observe Uranus's moons revolve around the planet. Graphical photo TS. Vale. Next. Unlabeled left arrows. Where are the craters of Dostoevsky, Chopin, and Van Gogh? Are the craters of ¿Dónde se encuentran los cráteres de Dostoevsky, Chopin, and Chopin, and Chopin, o como queremos, Chopin, and Van y Van Gogh? on Mercury, on Mars, Mercurio, Marte. Marte tiene cráteres. on Uranus. There are no such craters. On Mars. Where are the craters on Mercury? No, Mercurio. Discovered craters on Mercury are named after outstanding artists. In addition to the above, thereafter, A. Mikulicz, L. Van Beethoven, F. Goya, and C. Monet. Vale. Graphic Monet, C. and Goya, and C. dot, and Goya, F. dot, space, MSG. Tenemos como Goya, and C. Monet, and Goya, F. Beethoven, Van, Beethoven, L. Mikulicz, I. C. K. I. Van, MSV, A. N. L. Mikulicz, A. Entonces, Graphic of next. Unlabeled graphic left arrow stat. This is the aurora of Jupiter. What are the visible bright spots caused by? El aurora de Júpiter. ¿Y qué causa Volcanic peaks. By caused spots. Bright. los puntos Atmospheric storms. Jupiter moons. Multiple magnetic poles of Jupiter. Jupiter volcanic peaks. Atmospheric storms. This is the aurora of Jupiter. tormentas? Jupiter moons. No. Las lunas, los satélites naturales del Júpiter. Jupiter's moons, especially Io, spot on the left, are powerful sources of auroras on Jupiter. These arise from electric currents along field lines, generated by a dynamo mechanism due to the relative motion between the rotating planet and the moving moon. Vale, por la electricidad o fuerzas eléctricas dinámicas, los satélites de Júpiter o las lunas de Júpiter son fuentes de alta luminosidad. Drop next. Unlabeled left arrow is the aurora of Jupiter. What left arrow statistic? Quiz results global quiz. Ok, resultados, a ver. 5/10 encabezado nivel 2. 5 de 10. No estoy muy contenta, pero It is not a bad result at all. es mejor algo que nada, ¿no? Vale, esto